Hello aspirants, welcome to T1 Academy. I am Siddharth Gautam, Faculty of Indian Economy and Telangana Economy. సో మనం ఏదైతే ఎకనామిక్ సర్వే డిస్కస్ చేస్తున్నామో దాంట్లోని నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ది క్లైమేట్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. క్లైమేట్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియర్? సో మనకి క్లైమేట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చేసరికి ద క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యాస్ బీన్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం గ్లోబలీ. Okay, the climate change which is leading to the environmental degradation has been the constant problem globally. So now what has been given as per the economic survey? Now as per the economic survey, India's per capita carbon emissions are 1/3 of global average. They are 1/3 of global average. మనకి ఏదైతే గ్లోబల్ యావరేజ్ ఉందో దాంట్లో ఇండియా తాలూకు కార్బన్ ఎమిషన్స్ అనేవి 1/3 ఉంది. ఓకే, అంటే గ్లోబల్ యావరేజ్ 10 అయితే మనది 3 ఉండడం, లేకపోతే 3.3 ఉండడం అలా అనమాట. ఓకే, సో మన గ్లోబల్ యావరేజ్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నా కానీ మనకి మనం ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకుంటే వీఆర్ ఆన్ ది లైన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది హై కార్బన్ ఎమిటింగ్ కంట్రీస్. Okay, so it stands among the world's fastest growing economy. Now India being the world's fastest growing economy, there is a possibility of the growing carbon emissions also. There is a possibility of growing environmental degradation in India. Okay, now as per the Forest Survey of India 2024 report, మనకి ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇది క్వశ్చన్గా రావచ్చు కూడా. ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా 2024 ఏమని చెప్పింది అంటే అన్ అడిషనల్ కార్బన్ సింక్ ఆఫ్ 2.29 బిలియన్ టన్స్ ఈక్వలెంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ 2005 అండ్ 2021. క్లియర్? సి మనకి ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి మనకి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడగొచ్చు అంటే ద డేటా ఆన్ రీసెంట్ రిపోర్ట్ అడగొచ్చు, the data that is mentioned as part of the Forest Survey of India 2024 report అది అడగొచ్చు, లేకపోతే ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అడగొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వెన్ వాజ్ ఇట్ ఫార్మ్డ్ అనే క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. సో బీ కేర్ఫుల్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ bringing adaptation to the forefront. India is the 7th most vulnerable country to climate change. ఓకే, మనకి క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు, వాట్ మేక్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇండియా ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది ఫోర్ రన్నర్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది వల్నరబిలిటీ టు ది క్లైమేట్ చేంజ్. ఏం ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనల్ని వల్నరబిలిటీ పొజిషన్లో అనుకుంటున్నాము అనే క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. నౌ ఇండియాస్ అడాప్టేషన్ స్పెండింగ్ రోజ్ ఫ్రమ్ 3.7% of GDP in financial year 16 to 5.6% in financial year 2022, funded largely by domestic resources. అంటే మన క్లైమేట్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ది అడాప్టేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ వీ ఆర్ డెవలపింగ్, వీ హ్యావ్ బీన్ స్పెండింగ్ అరౌండ్ 5.6%, okay, currently or in the last 3 years. Okay, next, the international climate funding remains insufficient and focused more on mitigation than adaptation. మిటిగేషన్ అంటే మనకు ఏదైతే క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది వస్తుందో దానికి గల రీజన్స్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఆ రీజన్స్ని తగ్గించడం, అండర్స్టాండింగ్ ది వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ రీజన్స్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఈస్ బీయింగ్ కాజ్డ్, అండ్ ఆల్సో అడాప్టేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెట్టింగ్ యూస్డ్ టు ది క్లైమేట్ చేంజ్. రెండు ఒకటి కాదు. Okay, mitigation is nothing but it is the understanding of the reason because of which the climate change is caused and preventing those reasons or avoiding or correcting ourselves in those areas, whereas the adaptation is nothing but it is the thing that we are getting used to the process of the climate change. Okay, next, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is developing the National Adaptation Plan
This is very important, very, very important. The National Adaptation Plan. See, manaki UPSC or civil Group 1 or any other exam where there is the mains point of questioning, మనము ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక రాస్తే అంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద పాలసీస్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఫ్రేమ్డ్ ఆర్ అడాప్టెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్. మనకి క్లైమేట్ చేంజ్కి వచ్చేసరికి నేషనల్ అడాప్టేషన్ ప్లాన్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చి దాంట్లో మనం ఈ ఏరియాస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఈ యాక్టివిటీస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అన్న వర్షన్లో ఆన్సర్ రాస్తే మనకి 1-2 మార్క్స్ ఎక్కువగా ఎడ్జ్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ద నేషనల్ అడాప్టేషన్ ప్లాన్, it provided a key document outlining India's adaptation priorities. India's adaptation priorities. Clear? Next. Initiatives taken to build resilience in various sectors. Okay, how these sectors can become climate resilient. How these sectors can become climate resilient. అంటే అడాప్టేషన్ ప్రాసెస్లో బీయింగ్ రెసిలియంట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ ఎందుకంటే మనము గత టాపిక్లో చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ టాపిక్లో కనుక చూసుకుంటే మనకి 2099 వరకు ఏదైతే ఉందో మనకి యాన్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 2 degrees Celsius ఉంటే అండ్ 7-8% ఆఫ్ యాన్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటే అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గటం జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇఫ్ వీ స్టార్ట్ బికమింగ్ అడాప్టింగ్ ఆర్ వీ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ది అడాప్టేషన్ ప్రాక్టీసెస్ అకార్డింగ్ టు ది క్లైమేట్ చేంజ్, ఆబ్వియస్గా మనకు ఏమంటారు అంటే the issues of the climate change will not challenge us on prolonged terms. Clear? So first one is the adaptation in agriculture. It needs increased focus on research and development of climate resilient seeds. ఓకే, మనం ఇంతకుముందు హై హీల్డింగ్ వెరైటీ సీడ్స్ అని ఏవైతే అనుకున్నామో లేకపోతే బ్రీడర్ సీడ్స్ అని ఏవైతే అనుకున్నామో అలానే మనకు క్లైమేట్ రెసిలియంట్ సీడ్స్ కూడా కావాలి. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్కి అనుగుణంగా లేకపోతే క్లైమేట్ చేంజ్ని తట్టుకునే విధంగా మనకి సీడ్స్ అనేవి ఉండాలి. ఆ ఏరియాలో మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా జరగాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, మెజర్స్ టు ప్రిజర్వ్ అండ్ ఎన్హాన్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. The depletion of the groundwater resources has become one of the very biggest reason because of which the decreasing agricultural output or decreasing agricultural growth. ఓకే, సో మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్ సాయిల్ హెల్త్. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఏరియాలో మనకి వన్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ కమ్ ఈజ్ ది సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్. The soil health card scheme by the government of India, where the scientific assessment of the soil is conducted by the government. Okay, so manaki aa improved soil health kuda important. Next, modify cropping practices. To modify the cropping practices ante we need to modify the cropping practice in align or in what do you say sync with the changing climate. Okay, next, building resilience in urban areas. Building resilience in urban areas. As urbanization and climate change increase, there is growing focus on adapting to heat stress, urban flooding and shrinking groundwater in cities. See, one thing that we need to understand with respect to urban areas is that limited resources, maximum demand. Limited resources have the unlimited demand. Now, when there is an inequality or when there is no proportionality with respect to the amount of resources that are available and the amount of demand that they have, obviously the utilization of the resources will not be sustainable. When the utilization of the resources is not sustainable, it will lead to the environmental degradation. Urban centers are one of the biggest contributor to the degradation of the environment. So that need to be addressed. That need to be addressed in terms of expanding the nodal cities. Okay, for example, if we have the Hyderabad here, we need to expand the nodal cities. Ante Hyderabad parisara ప్రాంతాల్లో సిటీస్ అంటే చిన్న సిటీస్ లాగా ఏర్పాటు చేసి ఈ సెంట్రల్ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ స్ట్రెస్ లేకుండా చేయడం. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ ది ఆపర్చునిటీస్ నీడ్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. నెక్స్ట్, key interventions. The National Mission on Sustainable Habitat. The National Mission on Sustainable Habitat. Okay, the habitat need to be sustainable.
The habitat should not create environmental degradation. The habitat should not create the increased amount of stress on the, resources. Okay, so that is the main aim of this particular scheme. Okay, so the National Mission on Sustainable Habitat. Next, Amrut, the Atal Mission on Rejuvenation and Urban Transformation. Okay, it aims to transform the urban cities. It aims to transform the urban cities on very sustainable lines. On very sustainable lines. Next, the Smart Cities Mission. Smart Cities Mission is the mission that is launched by the Government of India, where the certain cities are identified for the development, and those cities are developed, or the, the promotion for development is given to these cities. Next, Urban River Management Plan. Urban River Management Plan. The water resources within the urban areas, or how the rivers are sourced water to the urban areas, is given as part of this Urban River Management Plan. Next, River Cities Alliance. River Cities Alliance. River Cities Alliance is nothing but the water or the sources of water within urban areas should be used sustainably. Okay, so all the sustainable activities of the river usage of the water with respect to rivers in the urban areas are created or are integrated. Clear? Next. Now, adaptation in coastal regions. Okay, India's long coastline faces extreme climate events such as heavy rain, severe storms, high tide, flooding, etc. So, the climatic conditions along the coastlines. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైనా కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల జరిగే ఫస్ట్ ఏంటి అంటే రైజ్ ఇన్ సీ లెవెల్. సో ఆ రైజ్ ఇన్ సీ లెవెల్ వల్ల మనకి క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే మనకి హెవీ రెయిన్ కానీ, లేకపోతే సీవియర్ స్టార్మ్స్ కానీ, టైడ్స్ కానీ, ఫ్లడ్డింగ్ కానీ ఎక్సెట్రా విల్ హ్యాపెన్. నెక్స్ట్, ద మ్యాంగ్రూవ్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ the key intervention, the mangrove initiative for the shoreline habitats and tangible incomes. Okay, where the mangrove ecosystem is conserved. The mangrove ecosystem is conserved as part of this particular project. Okay, so it facilitates for the conservation and the management of mangroves. Next, the conservation and the management of mangroves and coral reefs scheme. The climate change have the long-standing effect on the certain ecosystem like the mangroves and the coral reefs. Okay, so those things need to be conserved against the climate change. They need to be made resilient against the climate change. Next, coastal regulation zones. Okay, coastal regulations are zone is nothing but certain restrictions or certain regulations need to be put as part of the coastal areas, so that way there is no the external influence or the external damage that is being caused to these coastal areas, and the ecosystem is conserved. Next, adaptation action for water management. The adaptation action for the water management. Even that, the first mission is the Jal Shakti Abhiyan. Okay, this Jal Shakti Abhiyan, it leads to the water conservation and water management. It is the scheme that deals with the water conservation and effective water management. Next, National Aquifer Mapping Project. Aquifer mapping project is nothing but the water bodies are mapped and conserved. That is the main aim of this particular project. Next, Booneer Portal. Booneer Portal is nothing but it gives you the remote sensing data, the satellite data of the water bodies. Followed by the Flood Watch India app. The weather conditions, especially with respect to the rain and floods, are given on this particular app.
Clear? Next. Now, energy transition, learning from the experience of developed countries and weighing the options. Okay. Now, within the energy resources that we have, coal becomes one of the important resource. Coal becomes the one of the important resource. Now, unlike many developed countries, India relies heavily on coal. Why? Because many of the developed countries, they rely on the petroleum products for their energy. Okay, they rely on the nuclear energy in order to create the, what do you say, the energy in order to satisfy their energy requirement. But in India, we rely much on coal. Okay, so around 10% of global reserves. India holds 10% of global coal reserves, but just 0.7% of natural gas reserves. Okay, so the possibility of emitting of the carbon emissions, okay, as we have the very limited amount of the natural resources in India, especially with respect to the natural gas that we are heavily dependent on the coal, and this is leading to the climate change. Okay, so it is high time for us to transfer ourselves or transform ourselves, or we need to put the energy requirement into transition from carbon emitting to clean gas or the natural gas. Clip. Next, India has installed electricity generation capacity of 2,13,701 megawatts from non-fossil fuel sources. Clear? The fossil fuel sources cannot be replenished quickly. There is no quick replenishment of the fossil fuels. When there is no quick replenishment, over the time, the resources of all the fossil fuels might be depleted quickly. Now, in that case, what do we need to do is that we need to develop the alternative energy sources. That is the, what do you say, the renewable sources. The renewable sources. Okay, so the India has installed the electricity generation capacity of 2,13,701 megawatts from non-fossil fuel sources, which accounts for 46.8 of total capacity. Clear? Next, new initiative and updates on the existing policies. The policies with respect to the clean energy or the policies with respect to the energy transition. The first one is new solar power scheme. New solar power scheme. This was specially brought for the tribal areas and the PVTGs. ఓకే, పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అక్కడి వరకు మనం గ్రిడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రమోట్ చేయలేం కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీ క్యాన్ ప్రమోట్ ది సోలార్ పవర్ స్కీమ్ సో దాట్ ద పవర్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్. నెక్స్ట్, okay, so this is done under the Prime Minister Pradhan Mantri Janman and Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan. Clear? Next, the Pradhan Mantri Surya Ghar Mufti Bilji, the Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. So here also the fundamental idea is to promote the electricity in remote areas through sustainable sources. Through sustainable sources. Okay, and also we have the viability gap funding scheme for offshore wind energy projects. Okay, and we have the green energy corridor where the clean energy or the clean source of energy is being developed with respect to particular areas, providing a corridor, leading to a corridor. Okay, next, the National Bioenergy Program. Okay, and also we have the National Green Hydrogen Mission. The National Bioenergy Program, it focuses on the development of the biological energy which is clean and sustainable, and also just like the Green Hydrogen Mission, and the aim is same. Clear? Next. Now, what are the lessons that we have learned from the developed countries? The lessons that we have learned. The first one is, from the developed economies, they have shut the thermal energy,
without developing the alternative clean energy sources, the developed countries, few of the developed countries, they have shut the thermal energy, okay, leading to the energy scarcity, the energy scarcity. ఓకే, సో ఇండియాలో ఆ తప్పు చేయొద్దు అని అంటే ద థింగ్ ఈజ్ దాట్ యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ది ఆల్టర్నేటివ్ రిసోర్సెస్, యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ది ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ ఏ జనరేషన్ బై నాట్ షెడ్డింగ్ కంప్లీట్లీ ది థర్మల్ ఎనర్జీ. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ జనరేట్ చేయకుండా ఉన్న థర్మల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ని కానీ కంప్లీట్గా షట్ డౌన్ చేస్తే దట్ విల్ లీడ్ యూ టు నోవేర్. క్లియర్. నెక్స్ట్, developments in financial regulation on green investments. The green investments are nothing but the investments that are made in green energy. Okay, now for that the SEBI, Stock Exchange Board of India, introduced new reporting mandates on ESG parameters. The first one is business responsibility and sustainability report. Okay, so those companies which are registered as part of the SEBI, they need to come up with this business responsibility and sustainable report, according to which what is the contribution to the environment or how the process of the manufacturing is done in more eco-friendly way. Okay, that is understood. And also there is issuance of the green debt securities, the green debt securities, or what is called as the sovereign green bonds. Okay, so green debt securities are nothing but, for example, if I have the security, if the company has the security, okay, now if they are contributing very good to the environment without any degradation or etc., then that security can be sold or can be used as a collateral for the generation of the loans etc. Okay, and similarly the sovereign green bonds also works in the similar way. Next, optimizing lifestyles for sustainable development. Optimizing lifestyle for the sustainable development. Now when I say optimizing the lifestyle for sustainable development, it means that the areas on which we can correct ourselves so that we do not be part of the environmental degradation. What are the possible areas on day-to-day life that we can correct within ourselves so that we are not the key players in the the environmental degradation. Now within that, the COP26, the conference of 26, in this India has launched the lifestyle for environment, the life scheme, which is called as the lifestyle for environment. Now this lifestyle for environment, it focuses on the eco-friendly lifestyles, the eco-friendly lifestyle, where it does not create or lead to much impact on the environment. Next is the, according to estimates, almost 17% of food available to consumers worldwide is wasted annually. సి మనకి ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ అయినా కానీ, లేకపోతే ఏ యాక్టివిటీ అయినా, ఏ సెక్టర్ అయినా కానీ కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది ఎంతో కొంత ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఆ కార్బన్ ఎమిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నామో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ కనుక మనం ఫుల్ పొటెన్షియల్కి వాడుకుంటే అఫ్కోర్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ ది కార్బన్ ఎమిషన్. బట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ని వాడకుండా వేస్టేజ్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా దేర్ ఈజ్ నో యూసేజ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్, and also there is increased carbon emissions. So that need to be corrected, where the 17% of the food available is being wasted, amounting to 8% of global greenhouse gas emissions. ఓకే, సో మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ తాలూకు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి అవుతున్నాయి అండ్ ఆల్సో ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది మనం వాడట్లేదు. సో దేర్ ఈస్ అన్ ఇంబ్యాలెన్స్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. దట్ ఇంబ్యాలెన్స్ నీడ్ టు బి కరెక్టెడ్. నెక్స్ట్, by 2030, life measures could save consumers globally about $400 billion through reduced consumption and lower prices. Okay, we need to have the understanding of what is necessary and what is not necessary. That is first point. The second point is that we also need to understand on what things can be compromised.
Okay, and even if certain things cannot be compromised, what is the type of energy or what are the types of resources that are being used in the production of that particular product? Now if we try to balance all these three, then the aim of the lifestyle for environment will be achieved. That is the sustainable development. Next, what are the key interventions with respect to the clean and green climate? ఓకే. సో, మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు పీఎం కుసుమ్ స్కీమ్ అయినా గానీ, లేకపోతే ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ అయినా గానీ, లేకపోతే ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజన అయినా గానీ, లేకపోతే ఎకోమార్క్ స్కీమ్. ఎకోమార్క్ స్కీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఏ పర్టిక్యులర్ ప్రోడక్ట్ is eco-marked, it means that this particular product is manufactured on sustainable lines, on very efficient lines. Next, go electric campaign అయినా కానీ, okay, for example, in recent days lot of impetus or lot of push is being given to the electric vehicles. By because we need to have the reduced dependence on the fossil fuels. That is the reason because of which we have come up with these certain campaigns. And also perform, achieve and trade. This is very important. You can trade the carbon. You can trade the carbon. How can you trade the carbon? For example, consider India as the very low emitting country. Okay, but there is another country like America which is emitting lot of carbon emissions. Okay, so మనకి 10 పారామీటర్ అనుకుందాం, 10 అనేది మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనుకుందాం. ఇండియా 7 లిమిట్ చేసింది. ఓకే, 7 వరకే ఆగిపోయింది. వీ హ్యావ్ ది వాట్ ఈస్ స్టాప్ ద రిడక్షన్ అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ 7, వేర్ యాజ్ ది అమెరికా హ్యాస్ క్రాస్డ్ అండ్ వెంట్ అప్ టు 13. Okay, so there is excess 3 points on part of America. It has exceeded its carbon emissions. Now the decreased carbon emissions or the 3 credit points that we have, we can sell those points to the America and we can earn money. Okay, so it is nothing but it is a kind of balance that we try to create globally in terms of the carbon emissions, and the countries which are better performing in terms of the carbon emissions, can they trade the what do you say, the credit points. Okay, and also we have the ek paid maa ke naam. Ek paid maa ke naam is the afforestation scheme. It is the afforestation scheme that has been created. Clear? So as we all know, afforestation schemes also lead to the reduced climate change. Clear? Next. Now, circular economy and resource efficiency. So the resource circularity could save 11% of GDP by 2030 and 30% by 2050. What is resource circularity? Resource circularity is nothing but recycling the product. Okay, when there is a plastic product, now if that product, if we need to manufacture the new plastic product, the unused or the not used old plastic product can be recycled and converted into this particular thing. Okay, so it's not just plastic. I have given that as just an example, but recycling is the method that need to be followed so that new product is not created, new what do you say, manufacturing unit is not created, and that does not contribute to the climate change. Next, key interventions with respect to this circular economy or the resource circularity is that we need to give tax benefits to them. Okay, for the establishment of the particular company, we need to provide subsidies, and also we need to provide low interest loans for the recycling industry. Okay, and also the extended producer responsibility framework addresses the concept of the recycling. Next, plastic pollution. Now according to the what do you say data, by 2050 plastic will account for 15% of global greenhouse gas emissions. 15%. India has one of the lowest per capita plastic consumption rates at 14 kg compared to global average of 35 kg. ఈ క్వశ్చన్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ద పర్ క్యాపిటా ప్లాస్టిక్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ లెస్ దాన్ ది గ్లోబల్ యావరేజ్. ద గ్లోబల్ యావరేజ్ ఇస్ 35 kg అండ్ ది ఇండియాస్ యావరేజ్ ఇస్ 14 kg. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఎయిర్ పొల్యూషన్. WHO data shows 99% of the global population breathes air with pollutant levels above safe limits. 99%.
So when I say 99%, even the rural areas are included as part of it. So even rural areas are prone to certain kind of pollution. What is that pollution? Pollution in the form of the, what do you say, the wood that is being used for the cooking. Okay, so or the burning of the crop residue, etc., are part of the pollution that is being generated as part of the rural areas. Okay, next, key interventions. Okay, and within this, low and middle income countries face high exposure, like India, which is on the path of development and which is a middle income country, and we are facing the high threat of the air pollution. Okay. Now, what are the interventions that we have? National Clean Air Program. Okay. It emphasizes on how clean the air can be made, what ways through which the pollution can be decreased, and what are the, what do you say, the remedies that we can come up with to decrease the air pollution. Next, graded response action plan. Graded response action plan. What is this graded response action plan? It is nothing but, in Delhi, New Delhi, a framework has been brought in to decrease the air, what is it, the pollution of air beyond a threshold limit. There is a threshold limit, and if we were to decrease the pollution below the threshold limit, then we need to come up with this framework called as the graded response action plan. Next is the promotion of agricultural mechanization for in situ management of crops residue in the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and in city of Delhi. మనం ప్రతిసారి ఢిల్లీ అరౌండ్ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ లేకపోతే జనవరి, ఆ 4 monthsలో చూసుకుంటే ఒక స్మాగ్ లాంటిది బిల్డప్ అయి ఉంటుంది. ఆ స్మాగ్ ఎందుకు వలన అంటే, మనకి అడ్జాయినింగ్ సిటీస్ అండ్ అడ్జాయినింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ది ఢిల్లీ, హర్యానా కానీ, పంజాబ్ కానీ, లేకపోతే ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈ క్రాప్ రెసిడ్యూ అంటే మనకి క్రాప్ హార్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే రెసిడ్యూ ఉంటుందో దాన్ని బర్న్ చేయటం వల్ల, దాన్ని మనం స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటాం. ది స్టబుల్ బర్నింగ్. So, the stubble burning has been one of the very big reason for the air pollution in Delhi. So, to decrease that, we have come up with this promotion of agricultural mechanization for in situ management. అంటే in situ management అంటే మనకి ఎక్కడైతే క్రాప్ రెసిడ్యూ అనేది ఉందో అక్కడనే దాన్ని ప్రాపర్గా మనము ఏమంటారు, మేనేజ్ అనేది చేయాలి వితౌట్ కాజింగ్ ఎనీ పొల్యూషన్ టు ది ఎయిర్. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ ది కన్క్లూజన్. The conclusion is that India aims for net zero emissions by 2070. ఓకే, నెట్ జీరో అంటే మనకి ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి కూడా ఎలాంటి ఎమిషన్స్ లేకపోతే గ్రీన్ హౌసెస్ గ్యాసెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా చూడాలి అని మనం 2070 డెడ్ లైన్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. అలైనింగ్ దిస్ గోల్ విత్ ఇట్స్ అంబిషన్ టు బికమ్ ఏ డెవలప్డ్ నేషన్ బై 2047. మనకి ఏదైతే వికసిత్ భారత్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందో, అంటే మనం డెవలప్ అవ్వాలి, ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా సస్టైనబుల్గా ఉండాలి అనే ఒక థీమ్ తోటి మనం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓకే, అచీవింగ్ దిస్ విజన్ రిక్వైర్స్ బ్యాలెన్సింగ్ లో కార్బన్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. ఓకే, దేర్ షుడ్ బి ఏ రెడ్యూస్డ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ది కార్బన్ రిసోర్సెస్ విత్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనం ఇతర ఆల్టర్నేటివ్ రిసోర్సెస్ పైన, సస్టైనబుల్ రిసోర్సెస్ పైన లేకపోతే రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ పైన ఎక్కువగా ఆధారపడటం మంచిది. అండ్ ఆల్సో ది జాబ్ క్రియేషన్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ. So that is with respect to this particular topic. Thank you.